Okay, so we can't have everything in one unit. Okay, for example, I have a chair, office chair with wheels. So if you have an office chair with wheels like this, so is it a fixed set? ఇదంతా కలిపి ఒకటే సెట్ అంటారా, లేకపోతే సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నాయా? ఏమేమి సపరేట్ ఉన్నాయి? వీల్స్ సపరేట్ ఉన్నాయి, పెడల్స్, సిలిండర్, లీవర్, హ్యాండిల్స్, కుషన్, బ్యాక్ ట్యాప్, బ్యాక్ పెయిన్ సపోర్ట్, ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ ఉన్నాయి. ఈజ్ దెర్ ఎనీ అడ్వాంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్? సపోజ్ మనకి చైర్ పాడైపోయింది, పైనంతా పాడైపోయింది అనుకోండి, యూ కెన్ రీయూజ్ దీస్ వీల్స్, రైట్? దీస్ వీల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అనదర్ సెట్. సపోజ్ వీ హ్యావ్ అ ప్లాస్టిక్ చైర్, ఇఫ్ వన్ లెగ్ గాట్ డ్యామేజ్డ్, ఒక లెగ్ కనుక డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోలేము కదా. యా, ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ రీయూజబిలిటీ. The same thing happens with the reusability. That is why we have to divide the applications into small pieces. But how do you divide the applications? For that you definitely need modules. ఆ module combination ni TypeScript support baga chestadi. Okay, next, interfaces. There is a concept called interface. This is not new to computer science people. Class, interface kind of things, right? For example, imagine you developed an application for this kind of data. నువ్వు మనము ఒక అప్లికేషన్ని ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా కోసం డిజైన్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అంటే, ఆ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? ఒకసారి స్టూడెంట్స్ డేటా ఉంది, స్టూడెంట్స్ డేటాని ఎట్లా డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నాం? ఫస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని చెప్పి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. కానీ వచ్చే డేటా ఆ స్ట్రక్చర్లో లేదు. ఫస్ట్ నేమ్ బదులు ఎఫ్ నేమ్, ఎల్ నేమ్, ఎం నేమ్, క్యాపిటల్ డిఓబి, సేమ్ స్ట్రక్చర్లో లేదు అనుకో, even if you get the data, it will be a waste. So you have to create such things as an interface. Okay, and sometimes interface tho vachina advantage enti anante, this is not an object. This interface is only for data check. అంటే వచ్చిన డేటా దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇంటర్ఫేసెస్ వాడతారు. ఓకే, so TypeScript is providing all these features. Earlier we were not using this TypeScript features in React.js. We used to have only in the Angular part, but now we are using TypeScript even for React.js. నా వాయిస్ లో ఉందా ఎవ్రీవన్? అందరికీ అట్లాగే వస్తుందా? Okay, now I think it is good, right? Now is it good? Now is it good? Okay, fine, thank you. ఇట్లా సో ఎందుకు వాడుతున్నాం ఇంటర్ఫేసెస్, ఎందుకు వాడుతున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు ద అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్. మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ ఎందుకు వాడుతున్నాం మనకు రావాలి, టైప్స్ ఎందుకు వాడుతున్నామో రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ జస్ట్ టుడే ఐఎమ్ టీచింగ్ దిస్ TypeScript టు మై మార్నింగ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్. నేను దాన్ని చూపిస్తాను మీకు, నేను ఎక్కడ వాడుతున్నాను TypeScript అని. వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద TypeScript? TypeScript నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఇంకా ఎంత డెప్త్కి వెళ్తాం అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా అయితే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ వే. ఓకే, ఇది రాజా,
So normal ga we can able to create an array with array of numbers. Okay, itla రాయాలని type safety అంటారు. This is a normal way of writing, but in reality we are going to use this approach. This is called as annotation approach. ఇది వాడతాం రియల్ టైంలో యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ తో పాటు. వై డు వి యూజ్ దిస్ వే ఈజ్ అనదర్ రీజన్. ఓకే, ఎందుకు ఇట్లాగే వాడతాము అని అంటే దేర్ వాజ్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ ఓన్లీ దిస్ వే. సో నేనేం చేస్తున్నాను, నార్మల్ గా ఓన్లీ ఈ ఒక్క అప్రోచే ఉంటది అని చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ అప్రోచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ అప్రోచ్. ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ లో ఏ అప్రోచెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను అప్పుడే. అండ్ దిస్ ప్రాక్టికల్లీ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. Okay, so in this approach we are going to learn TypeScript. After that, after TypeScript, yes, this is the first week of React.js, right? So after that you are going to see this particular part, that is setup and foundation for React.js. After TypeScript we are going for React.js. Okay, so React.js లో నేను డైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్లీ జంపింగ్ ఇన్ టు ద React.js. ఫస్ట్ మీకు ఫౌండేషనల్ React.js ఎట్లుంటుంది అని చూపిస్తాను. ఓకే, మీ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఎ లిటిల్ ఐడియా అబౌట్ React.js ఆర్ హూ ఎవర్ ట్రైడ్ దేర్ ఓన్ వే, యూ కెన్ సర్చ్ మై వీడియో యాక్చువల్లీ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఫర్ React Foundation. ఓకే, ఇది ఓకే, సీ హియర్, ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి, 21 minutes ఉంటుంది ఇది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTML ఎలిమెంట్, DOM ఎలిమెంట్, రియాక్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ JSX ఎలిమెంట్. నేను స్టెప్ బై స్టెప్ నేను తీసుకెళ్తూ వచ్చిన, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓవర్ హియర్. ప్రతిదీ చూపించిన నేను అక్కడ. చిన్న చిన్న పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ JSX, బ్యాబుల్ ఏం చేస్తుంది, దానికి రియాక్ట్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ వీడియో అయితే మీకు వీలుంటే ఒకసారి చూడండి. నార్మల్ HTML ఎలిమెంట్ అంటే ఏముంటది, వాట్ ఈస్ నార్మల్ HTML ఎలిమెంట్. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ వే సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్ HTML ఎలిమెంట్. అదే జావా స్క్రిప్ట్ తోటి కూడా మనం ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్స్ త్రూ జావా స్క్రిప్ట్. లైక్ దిస్. అఫ్ కోర్స్ ఇది సెలెక్షన్ అనుకోండి, ఇదిగోండి, డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ బై H2. ఇది ఎందుకు చేస్తుంది అట్లా, నేను జావా స్క్రిప్ట్ త్రూ చేసిన దానికి రియాక్ట్ త్రూ చేసిన దానికి డిఫరెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ అల్టిమేట్ గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అని అంటే JSX యూజ్ చేస్తాం టు క్రియేట్ HTML ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టు ఇన్ఫాక్ట్ సారీ టు క్రియేట్ రియాక్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, బట్ ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పాలి అని అంటే మీకు, ఓకే సార్, అల్టిమేట్లీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మనం ఏం చేయబోతున్నాం, వీఆర్ లెర్నింగ్, కరెక్ట్, వీఆర్ లెర్నింగ్ React.js, బట్ యూజింగ్ React.js what we are going to do, ठीक है, by learning Java what do we do, Java से क्या करोगे आप, ओके, ठीक है, प्रोग्राम बना के क्या करोगे, what we can do with the Java programs, what kind of applications we can build using Java. Yes, we build web applications. What do you mean by, అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్తున్నా, కరెక్ట్, we build web applications, but what is the web application, which web application are you talking about, यही बात है. यस, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్, फॉरवर्ड చేసి కనెక్ట్ చేయమళ్ళీ. या बैंकिंग एप्लीकेशंस, IRCTC यूज किया क्या कभी, क्यों यूज किया,
हाँ, टिकट बुकिंग करनी। रेड बस क्यों यूज किया? ओके, कौन सा टिकट? बस टिकट है ना? ठीक है, बता दो, कोई बात नहीं। हाँ, और इंडिगो में क्यों? फ्लाइट बुकिंग करने। वेरी गुड। कभी उबेर बुक किया? किया। स्विगी बुक किया? एक्चुअली दे आर ऑल एक्चुअली दे आर वेब एप्लीकेशंस। मोबाइल भी है लेकिन वेब एप्लीकेशंस भी है, आप बुक कर सकते हो। हाँ, so these kind of web applications are developed by Java, but the problem with the Java is server पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। So to reduce the load we are using this React। कैसे reduce होता है उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना है। We have to take one example. Imagine there is a pizza house, Pizza Hut. I hope you know Pizza Hut, right? क्या आता है पिज्जा हट में? पिज्जा। अच्छा, ऐसे पिज्जा है। अच्छा, अच्छी बात है। సో జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు పిజ్జా హట్ లో, దిస్ ఇస్ ద పిజ్జా హట్, యాక్చువల్లీ దిస్ పిజ్జా హట్ ఈస్ ఫర్ హైదర్ నగర్ కుకట్పల్లి, ठीक है। on normal Monday to Thursday most of the time Pizza Hut is free, लेकिन थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग इतना पिज्जा डिलीवरी होता है, हमको 30 मिनट्स में आते ही नहीं। दैट मीन्स वी डोंट गेट द पिज्जा इन 30 मिनट्स, राइट? क्यों? प्लीज टेल मी द रीजन। मतलब डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड बढ़ जाता है? ऑफ कोर्स मैं तो बहुत बार पूछते रहता हूं ऐसे, दिस इज माय हैबिट, यू हैव टू टेल मी आंसर आल्सो। डिमांड बढ़ जाता है मतलब क्या है? ठीक है, डिमांड है तो प्रॉब्लम क्या है? वो जहाँ से ज्यादा ऑर्डर से आते हैं टाइम। ओके, आया तो प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉयज कम रहते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, एम्प्लॉय कम होने से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या होता है? वही ऑर्डर बनाने में, डिलीवर करने में टाइम लगता है। ऑर्डर करने में, डिलीवरी करने में मोर डिमांड इन लेस टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिमांड है, देयर इज डिमांड, बट प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। प्रॉब्लम, डिमांड इज नॉट प्रॉब्लम। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, 10,000 ऑर्डर्स भी आने दो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अलग है, देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम ओवर देयर। वो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? ना कंफ्यूज हुआ तो कौन सा किसका है? ये नहीं, ऐसे कैसे होता है हर एक का? they are not able to serve on time. Why they are not able to serve on time? मैन पावर। अच्छा ठीक है, मेरे पास 1000 लोग, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन इट, सो 100 वर्कर्स को मैं लगा लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या? मोर लोड ऑन सिस्टम। हाँ, नो 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 नो, यू आर नॉट टेलिंग मी द राइट आंसर। द आंसर इज, या आई विल टेल यू। Is my spelling wrong? Ha, sorry, my spelling is wrong. What is the problem? The problem is oven. क्या प्रॉब्लम है? Why it is problem? Yes, oven cannot bake more. कितने? How many things you can keep? अगर if you keep pizzas once in the oven, how many pizzas at a time you can bake on the oven? 20। ठीक है, 20 लगा लेते हैं हम।
20 के ऊपर 1 मिनट में आ गए तो इफ वी गेट मोर देन 20 एट ए टाइम, अरे इफ आई ऑर्डर पिज्जास फॉर माय हाउस आई विल ऑर्डर 2 मिनिमम पिज्जा, bigger pizzas, medium size, huh? Then they have to be in the queue, right? और मशीन्स लगा सकते हैं ना? हाँ, very correct. Or machines, exactly. So keep on questioning yourself, keep on questioning me also. I'll tell you the reason. Why can't we keep more machines? Very good. Machine कहाँ लगाओगे भाई? You need more space. For Pizza Hut, do you take 15 ovens or 2-3 ovens? आप बताओ, आप ही बताओ. What's my problem? ठीक है, 15 ovens, 15 ovens. I'll keep 15 ovens. And इतना large size of space लिया मैंने for Friday, Saturday and Sunday. Sunday तो रहता ही नहीं है, छोड़ो. So that space is a waste, first of all, and it is cost effective. దానికి కాస్ట్ పడుతుంది కదా, ఇంత పెద్దగా ఉంది, అంత పెద్ద ప్లేస్ తీసుకున్నాం. And you have to take more number of people, again that is also cost effective. Yes. These are the problems you have. The same thing is happening with Java applications also. When you try to request, yes, it is possible, not possible in the space. The possible is space under area, okay, not NASA space. Okay, imagine I'm opening IRCTC, or else I'm opening IRCTC website. To open this, I had to send a request to the server. Yes. From Hyderabad to Yeshwantpur, search trains, there is a request went to the server. समझ में आ रहा है क्या? వెళ్తుందా ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్ కి, అండ్ సర్వర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ పికప్ ఆల్ ద trains which are available from that place to this place. For example, Hyderabad to not Yeshwantpur, I want to go to Kolkata. What are the possible trains are there? Modify search. Yes, all these things are there. Okay, Hyderabad to Vijayawada. This is better. Jitne sare, how many trains are there? So many. They will come. Wait a minute. So many trains are there. They have to come all the way from the server. Sir, ఇక్కడ చాలా స్పీడ్ ఉంది అట్లా మాట్లాడకండి. నా ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఉంది, నా కంప్యూటర్ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి వస్తుంది. అండ్ ఐఆర్సిటిసికి ఇప్పుడు లోడ్ ఏమి ఉండదు. టుమారో ఇన్ ద బుకింగ్ స్లాట్స్ ఆర్ తత్కాల్ టైమ్ మే all the requests have to be processed in the Pizza Hut, I mean to say server. Yes. So every request, if it is processed in the server, then what will happen? Server will take lot of load. How to reduce the load? ठीक है? So for that I am using React. React क्या करता है? सर्वर पे लोड कम कर देते हैं. This is the first fundamental answer. How it will do is, once you send a request for this, server will not cook everything over there. Ipudu Pizza Hut ki veltunna, malli back veltunna Pizza Hut ki. Now we are not going to bake the pizza in the Pizza Hut. Now Pizza Hut people have given a new option that will send you. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే we will send you the pizza base, topping separately, అంటే ఈ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, పేస్ట్ separately, ऊपर जो भी डालते हैं वो toppings that separately, sauces separately in different packs, and that pack is ready. So the packet will be delivered to you separately. तो आपको क्या करना है, घर आने के बाद once you get the packet, what you have to do? You have to paste it
యూ హ్యావ్ టు పోర్ ద పేస్ట్, అంటే మనం పేస్ట్ ఇట్లా వేసి దాని మీద టాపింగ్స్ ఇట్లా వేసి యూ కుక్ ఎట్ యువర్ హోమ్. You have to cook that into your home. बना लेना मतलब कुकिंग ओनली. वो कुकिंग का जो भी कॉस्ट है वो सर्वर वाले माफ कर देगा, मतलब पिज्जा हट वाले माफ कर देगा. मतलब 300 रुपीज का जो पिज्जा है आपको 150 रुपीज में मिल जाएगा. क्यों भाई? सर आई विल टेक ए आउटलेट हियर, ఇక్కడ కింద నేను ఒక అవుట్లెట్ తీసుకుంటా. I will, what I need to do, whatever the order is, I have to take the base, pick up the packets, put it in a cover and send it to my pizza boy. Within 5 minutes, first of all, pizza will be delivered at your home. तब क्या करोगे आप? पेस्ट कर लो, ओवन में डालो, 10 मिनट में 8 भी निकलो, 15 मिनट में पिज्जा डिलीवर हो गया. मतलब 15 मिनट्स लो पिज्जा डिलीवरी అయిపోయింది. This is the advantage. This is what happening with latest web applications. अभी क्या कर रहा है? When you send a request to the server, server will not prepare the page. सर्वर कर क्या रहा है? HTML कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड और डेटा, ये सारे चीज एक साथ आ जाता है. And that will be executed in your browser. This JavaScript will create HTML elements dynamically. JavaScript will insert the data into the HTML dynamically, and JavaScript will apply CSS to the HTML page and show it. ఎందుకు మనం అందరం రియాక్ట్ అంటున్నామంటే ఫర్ దిస్ రీజన్. సో దట్ ఎంటైర్ వర్క్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ ద రియాక్ట్ జేఎస్. బట్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ HTML ఎలిమెంట్, what is how JavaScript purely it will create its own elements, how JavaScript can generate elements, how JavaScript can create this kind of web pages dynamically, and what is the importance of React.js. అన్ని JavaScript చేసేస్తున్నప్పుడు when JavaScript is able to do everything, why do we need React? काम तो बात तो है ना भाई. हाँ, React का what is the advantage of React is React will accelerate the creation of UI. React ఏం చేస్తుంది? UI ని క్రియేట్ చేయడానికి, అంటే ఈ పేజెస్ ఉంటాయి కదా, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు తొందరగా చేస్తుంది అన్నమాట. జావాస్క్రిప్ట్ కంటే కూడా రియాక్ట్ క్విక్ గా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంटेज ऑफ रिएक्ट. और कोड भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है. कोड కూడా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉంటుంది. జావాస్క్రిప్ట్ అనుకో, अहमद नहीं आपका अब्दुल will write his own code, Praveen write his own code, Rohit writes his own code, Sai will write his own code, right? అంటే వాళ్ళ స్టైల్స్ లో రాసుకుంటా ఉంటారు. బిస్కెట్ అయితే ఎందుకు? when somebody works on your code, then it will be a problem for you. One second. యా, సో అట్లా కాకుండా రియాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మీరు కోడ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకండి. రియాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? కోడ్ మీకు నచ్చినట్టు రాయకండి, ఇట్లా రాయాలంటే ఇట్లనే రాయాలి, చెప్పెళ్ళాలి, చెప్పులు వేసుకెళ్ళాలి అనే టైప్ అనమాట. सीधा मतलब ऐसे लिखना, मतलब ऐसे लिखना है. यू नो दैट ऑलरेडी. प्रगति नगर में रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? चांदरायन गुट्टा. ఓకే, నో ప్రగతి నగర్ పీపుల్ విల్ నో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. ఎట్లా అంటే, ఇక్కడ ఈ రోడ్లో వన్ వే, అట్నుంచే రావాలి. ఓకే, ఇట్నుంచి పోతారు, అట్నుంచి వస్తారు, ఈ మధ్యలో ఇట్నుంచి ఇటు పోయేటోళ్ళు కూడా ఉంటారు, అట్నుంచి ఇటు వచ్చేటోళ్ళు ఉంటారు. కథం ఇక్కడ మొత్తం జామ్. ఈ మధ్యలో ఒకడు కారు పెడతాడు మధ్యలో, దేనికి? పాన్ తీసుకోండి.
वो हाईलाइट है, वो पान को ऐसे खाता है, ऐसे खाता है, खा के देखते रहते वो कार को, अच्छा ట్రాఫిక్ కి ట్రాఫిక్. సో ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అది చేయకూడదు కదా, చెప్పు రాధిక. అచ్చి బాత్ नहीं ना. ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఇది వన్ వే అంటే దీంట్లో వన్ వేలోనే పోవాలి, రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడే నడవాలి, బైకులు రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి, కార్ వేకి కార్ ఇవ్వండి, ఇస్తే ఏమవుతుంది, ट्रैफिक साफ ही रहता है ना. एकदम रॉन्ग साइड में आ जाता तो రాంగ్ సైడ్లో వస్తూ ఉంటే అందరూ ట్రాఫిక్ జామే అవుతుంది కదా. కోడ్ తోటి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు రాసుకుంటూ పోయినావు అనుకో కోడ్, అది ఎవరికి అర్థం కాదు, ఫస్ట్ థింగ్ అది వేరే, ఇంకా అన్నీ కలిసిపోతాయి, తర్వాత ఏమవుతుంది అంతే. ఓకే, సో యూ నీడ్ ఎ స్ట్రక్చర్, యూ నీడ్ ఎ వే, ఎ న్యూ వే టు క్రియేట్ ఎలిమెంట్స్. అవే కావాలి మనకి, అవే కోసమే రియాక్ట్, కానీ యాంగులర్ కాదు. React is of course only library, but more than library, it is also providing you an approach to create this kind of user interfaces. వీటిని user interfaces అని. Okay, समझ रहे हो? React का हम कोड को सही तरीके से लिखते हैं. Exactly. Angular भी वही काम के लिए है. నేను ఈ వీడియోని కూడా మీకు పెట్టున్నా, ఏంటి యూజర్, ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, అది ఎక్కడుందో నాకు దొరకట్లేదు, బట్ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈజ్ యూఐ. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటనేది నేను చెప్పాలి మీకు. ఓకే, చెప్తాను, డోంట్ వరీ, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాట్ ఈజ్ యూఐ అనేది చూపిస్తాను మీకు, నో ప్రాబ్లం. నేను ఈ క్లాస్లోనే చెప్తాను వాట్ ఈజ్ యూఐ. అల్టిమేట్లీ React will help us to create this kind of web pages, this kind of web applications in a better way. Okay, and it will make the application run on the browser, not on the server. ఏం చెప్పినా సర్వర్లో రన్ కాదు ఇప్పుడు అప్లికేషన్. That will give you HTML, CSS, JavaScript data separately, just like we are getting some ready-made items, right? मतलब क्या है, dosa mix के अलावा there are so many things like yeah, 2-minute मैगी पैकेट ले में मस्त है, मसाला आता, नूडल्स आता, मसाला आता, वो सॉसेस भी आता है थोड़ा. ఓకే, సో ఆ ప్యాకెట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కాన్సెప్ట్. మీరు మ్యాగీ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఈరోజు, నేను రేపు తీసుకొస్తాను మ్యాగీ. లేదు, మన మన డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, నేను ఎంత ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ అయితే అంత ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తా, అండ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ ఇట్. నేను అనుకున్న ఇమేజెస్ అనుకున్న టైంలో దొరకవు, అదే ప్రాబ్లం. ఓకే, ये देखो, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. దానికి కావాల్సింది వచ్చేస్తుంది కదా, ఇవన్నీ సపరేట్గా ఇచ్చేస్తాడు కదా, వాటన్నిటిని కలిపేసి మనం మిక్స్ చేసేయాలి అంతే. అంటే కుకింగ్ కూడా చేయాలనుకో, ఇదిగో ఇట్లా సపరేట్ ప్యాకెట్స్లో వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి చిన్న చిన్నవి. అట్లా డేటా ఎట్లా వస్తుంది మనకి సర్వర్ నుంచి,
అట్లా ప్యాకెట్స్ కింద వస్తుంది, మన బ్రౌజర్లో రన్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే మన బ్రౌజర్లో కుక్ చేసుకుంటున్నాం. చేసుకోవడం తోటి సర్వర్ మీద లోడ్ తగ్గుతుంది. ఓకే, యా, అండ్ ఈవెన్ మీకు కూడా క్విక్గా వర్క్ అవుతుంది. రైట్, ఇది మనం చేసేది. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆన్ ద బ్రౌజర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కొత్తదా? ఆర్ వి లిజనింగ్ దిస్ వర్డ్? నో. యు నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్? Okay, see here. సో మనకి దీన్ని ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? వాషింగ్ మెషిన్. వాషింగ్ మెషిన్లో ఏముంటుంది? మోటార్స్, వెరీ గుడ్, మోటార్ ఉంటుంది, బటన్స్, ఎలక్ట్రిక్ మనకి ఈ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఈ సర్క్యూట్ తోటి ఆ మోటార్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్. మనం ఏం చేస్తాం, మోటార్ ఉంటుంది మనకి, ఈ సర్క్యూట్ తోటి ఆ మోటార్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. కానీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ సర్క్యూట్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా 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 పిన్ చేస్తావా, లేకపోతే ఈ ఈ ఈ ఈ బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ బటన్స్ ఇక్కడి నుంచి తీసి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడికి పెడతావా? చెప్పు. చేయలేం కదా. ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు బట్టలు ఉతకాలనుకో, పని మనిషి వచ్చి బట్టలు దీంట్లోనే వేస్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఉతుకుతలేదు. ఇప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్ లేదా మీ ఇంట్లో అంటారు ఫస్ట్. ఓకే, లేదు మాకు. ఇప్పుడు అయితే పనికి రారా ఇంట్లో వాళ్ళు. వాషింగ్ మెషిన్ ఉండాలి, అది కూడా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఉండాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఉన్నది, సరే. వాడిని ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తామంటే ఏమని చెప్పాలి నువ్వు? ఏం లేదమ్మా, మొత్తం డబ్బాలన్నీ ఇప్పేసి లోపల సర్క్యూట్ ఉంటుంది, సర్క్యూట్లో ఇక్కడ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలి, దీన్ని ఇక్కడ నొక్కాలి, మొత్తం చెప్పినాం అనుకో, ఏమైతుంది? ఆమె మొత్తానికి పని మానేస్తుంది, పని మానేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ బటన్స్ ఇస్తున్నాం. ఇగో ఫస్ట్ ఈ వాటర్ పైప్ ఇప్పు, దీన్ని ఇట్లా, తర్వాత ఈ బటన్ ఆన్ చేయి, వెళ్ళి ఒక పావు గంట తర్వాత ఇది సౌండ్ ఇస్తుంది, వచ్చి బ్యాక్ వచ్చి ఆ బట్టలు దీంట్లో తీసి ఈ మోటార్లు, ఇది సెమీ ఆటోమేటిక్, నేను చూపిస్తున్నది సెమీ ఆటోమేటిక్. దీంట్లో వేసి ఈ బటన్ నొక్కు, రీ అని తిరిగిన తర్వాత ఒక పావు గంట తర్వాత మళ్ళీ సౌండ్ ఇస్తుంది. అప్పుడు బట్టలు తీసి దీనికేనమ్మా నువ్వు చేయాల్సింది అని చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం చేసుకోలేము, అది ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. నో, ఎనీవేస్, చలో, దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేసింగ్. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేసింగ్? ఇంటరాక్షన్ విత్ అన్ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్. ఈ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ని ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా, హౌ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఇట్, త్రూ దిస్ లీవర్స్, త్రూ దీస్ బటన్స్, త్రూ దీస్ స్విచెస్. ఇది ఓల్డ్ మోడల్. ఇప్పుడు ఇంకొక మోడల్ వచ్చింది. ఇదేంది? ఇది నా చిన్నప్పుడు మోడల్. ఇది దీంట్లో బటన్స్ ఉన్నాయి, అంటే నువ్వు ఇట్లా తిప్పుడు కాదు, తిప్పుడు కూడా కష్టమే కదా మనకి. నా ఓన్లీ ప్రెస్సింగ్ బటన్, ప్రెస్ కర్, అదే ఆటోమేటిక్గా తిప్పుకుంటుంది. రైట్, అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నావు దాన్ని. ఎవరితోటి? ఈ బటన్స్ తోటి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? వాడడం. అంటే నువ్వు యాక్చువల్గా ఈ బటన్స్ యూజ్ చేసి ఆ మదర్ బోర్డ్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నావు. అట్లా చెప్పాలి. ఆ మదర్ బోర్డ్ తోటి, మదర్ బోర్డ్ ఎవరితోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? ట్రంప్, బైడెన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందా? బటన్స్ తోటి నీ కంప్యూటర్ తోటి లేదు. ఆ థమ్స్అప్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందా? ఈ చైర్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుందా? నువ్వు చెప్పేదాకా నేను చెప్తూనే ఉంటా. కింద స్ప్రింగ్లు ఇట్లుండవు, వాటిని మోటార్స్, వీల్ లేదు. మీరు అర్థం చేసుకోండి. హూ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వాట్? యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దిస్ మదర్ బోర్డ్. ద మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యాక్చువల్ మషిన్. అలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఈ బటన్స్ ఎందుకంటే టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ మదర్ బోర్డ్. ఆ బోర్డు ఉంది కదా, ఆ బోర్డుతో. ఇప్పుడు ఇంకా స్మూత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ టచ్, బటన్ నొక్కే కష్టం కూడా ఇస్తలేదు. టిక్ అంటే అయిపోవాలి. దానికి 8,000 ఎక్స్ట్రా. సేమ్ పని, అన్ని చేసేది ఒకటే పని, నువ్వు కష్టపడితే డబ్బులు తక్కువ. రైట్, ఫ్రీగా కూడా ఉంది ఒకటి వాషింగ్ మెషిన్. దాని పేరు ఏంటంటే మనం ఉతుక్కోవడం.
Okay, so this is what the procedure, this is called interactivity. Okay, నేనేమంటున్నా నువ్వు బాటిల్ తోటి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నావు. ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నావు చెప్పు. కమాన్ బాటిల్, కమాన్ అంటే బాటిల్ ఓపెన్ కాదు. ఏమైతున్నావు, నువ్వు ఓపెన్ చేస్తున్నావు, వాటర్ తీసుకున్నావు, దట్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటరాక్షన్. ఏసీ తోటి ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, రిమోట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేసింగ్. చలో నెక్స్ట్, మన కార్లో కూడా ఈ సిస్టమ్ చూస్తారు. ఇంకా బెటర్ సిస్టమే ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం. ఎట్లా, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ, బటన్స్ నొక్కుంటూ. దీస్ ఆర్ ఆల్ త్రూ మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్. దిస్ ఇస్ ఆల్ నాట్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇంటరాక్షన్, మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్. నేను నెక్స్ట్ చూపిస్తాను దీంతో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. దీంట్లో కూడా ఇంటరాక్షనే కదా. ఇంకొకటి చూపిస్తున్నా దీంట్లో. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ UI? No. Rishud doctor? చూడు. సో రైల్వే స్టేషన్ పోయిన తర్వాత వాళ్ళని వీళ్ళని చూసుడు కాదు. ఓకే, రైల్వే స్టేషన్ ఏం చేయాలి మనం, అక్కడ కొన్ని డబ్బాలు ఉంటాయి, వాటిని కూడా చూస్తూ ఉండాలి. ఎస్ ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ మంచు, ఎగ్జాక్ట్లీ. రైల్వే స్టేషన్లో మనకి ఇది ఒకటి కనపడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే పిఎన్ఆర్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక డబ్బా మెషిన్ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఒక బాక్స్ వస్తుంది, దాంట్లో మీ పిఎన్ఆర్ స్టేటస్ని ఎంటర్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద నంబర్. హలో, దీంట్లో మనం ఎంటర్ చేయాలి. నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఇంకొక అక్కడ బటన్ ఉంటుంది అన్నమాట, దీన్ని క్లిక్ చేయి అని అంటారు. రైట్, ప్రెస్ 1 to ఎంటర్ దిస్, +2 to దిస్, టు బుక్ టికెట్ 3 అని మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటారు, CUI. ఈవెన్ మీరు CUI అంటే మీకు ఇదంతా తెలుసో లేదో తెలియదు, MS-DOS తోటి మీరు కంప్యూటర్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. మ్యాక్లో అయితే టెర్మినల్ అని ఉంటుంది. అక్కడ మీరు యూజ్ చేసే ఇంటర్ఫేసింగ్ ఏంటి అంటే ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. హియర్ కమాండ్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. హౌ డు యూ క్రియేట్ కమాండ్ లైన్, హౌ డు యూ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ యూజింగ్ this one, MKDIR बोलता है. CMD. CMD मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस. वहाँ एक टू क्रिएट ए फोल्डर क्या यूज करोगे, MKDIR स्पेस my folder, అబ్దుల్ ఫోల్డర్, ప్రవీణ్ ఫోల్డర్. ఇట్లా చేసేదాన్ని ఏమంటాం మనం, క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసింగ్ అని అంటాం. సో ఇందాక నేను చూపించింది వెల్కమ్ టు సింపుల్ మూవీ టికెటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? నాట్ ఈవెన్ పాసిబుల్. నేను చూసిన, హైదరాబాద్లోనే చూసిన. ఒక థియేటర్ ఉండేది పాతది, దాంట్లో యూ కెన్ बुक ए टिकट विदाउट एंटरिंग इनटू द लाइन. लाइन में वेट करने का जरूरत नहीं है, टिकट बुक कर सकते हो आप. 10-15 सिस्टम लगाया, वहां जाके क्लिक करने से हो जाता है. इवन आई यूज्ड इट फॉर so many other purposes. Okay, now ఇది ఫ్లైట్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఫ్లైట్స్ లో ఇలాంటి సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఏ ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉన్నా, నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇదంతా కూడా ఈ సిస్టమ్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో కూడా కమాండ్స్ తోటే చేసేది, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. नाउ व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? सेम कार डैशबोर्ड का अभी क्या हो रहा है, आर यू क्लिकिंग द बटन, आर यू टचिंग द स्क्रीन? ग्राफिकली आ रहा है कि बटन, वही बटन जिंदगी पयोनीर का ही है ये भी. ఇది కూడా పయోనీర్ దే.
కానీ టచ్ స్క్రీన్ అంటే గ్రాఫిక్ గా నువ్వు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నావు. ఇట్లా యూజర్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అని అంటారు. అదే ఇప్పుడు మన బిల్లింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు మంచి మంచి सुपर मार्केट लोग बोलते डीमार्ट में रहता है। हाँ डीमार्ट में ऐसे रहता है ना. दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेसिंग में नहीं है ना. समझो. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है मतलब प्रेस 1 2 एंटर द बिल. बहुत टाइम लग जाता है। लग जाता क्या खराब हो जाता है सॉरी. मतलब 10-15 लोग अगली बार नहीं हाँ आते। कभी कोई नहीं आता ना. यू नीड सुपर स्पीड सिस्टम्स ना. हाँ अब ओके next to create a folder or file we have this kind of systems kada. ओपन करो डबल क्लिक करने से अंदर जा रहा है. इज इट नॉट ग्राफिकल? हाँ सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अभी क्या है? वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस. ये क्या है चीज? राउटर वहां है और राउटर को मैं इधर एक्सेस करना है तो उसका एक ये रहता है क्या आईपी एड्रेस रहता है. वो आईपी एड्रेस मारने से उसको इंटरैक्ट करने के लिए जो यूआई देता है वो ब्राउजर में आ जाता है. तो ब्राउजर से इफ यू आर इंटरैक्टिंग टू एनीथिंग थ्रू ब्राउजर देन इट इज कॉल्ड वेब इंटरफेस. ओके वो that is costed around 41,000 OAC. There is web interface Wi-Fi that is 43,000 2,000 extra. नहीं चाहिए मुझे वेब इंटरफेस करना नहीं है. बहुत है हो गया काफी है. क्या बोलते हैं? हाँ this is web interface. Okay so you get this kind of UI. एडमिन पैनल ये सब वेब नहीं है ना. यहाँ जो भी दिखा रहा है मैं दिस इज नॉट वेब बेस्ड ना. व्हाट इज दिस? ग्राफिकल है लेकिन वेब नहीं है. हाँ अभी वेब से ही हो रहा है. इवन इन डीमार्ट में भी डीमार्ट आई डोंट नो आई डोंट थिंक इट इज डीमार्ट. समवेयर रिसेंटली आई वेंट टू रत्नदीप समवेयर दैट इज वेब इंटरफेस. एकदम वेबसाइट मतलब जो भी है वो लाइव है. ये क्या है? ओके एग्जैक्टली टाइटल कंट्रोल का पुराना ऑफिस का स्क्रीनशॉट लिया. यू कैन कंट्रोल दैट एसी फ्रॉम हियर. ये क्या है? कहीं पे देखा आपने? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डेटाबेस को मॉडिफाई करना कुछ भी करना तो इससे कर सकते हैं. दिस इज वेब इंटरफेस फॉर डेटाबेस. You know this just now I am showing this is also web interface. बैंकिंग करना है पैसे लेना है पैसे ट्रांसफर करना है तो क्या यूज कर रहे हो? वेब इंटरफेस. ये सब वाइट क्या है? दिस इज नॉट वेब इंटरफेस. ओके ओके सो what we are going to develop in the using React मतलब React और Angular ये डेवलप करने वाला ऐसे चीज. ये सब चीज HTML से कर सकते हैं मतलब ఇవన్నీ HTML CSS చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు పాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ఎవడైనా సెపరేట్ గా HTML కోడ్ రాస్తాడా? రాయడు కదా రాధిక. ఒకటే జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రాస్తాడు. నీ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా తీసుకుని ఆ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని జనరేట్ చేసేస్తాడు. समझ रहे हो? ऐसा. So this is what this kind of interfaces we are going to develop. हमारा प्रोजेक्ट भी ऐसे ही होगा जो मैं after some times I am going to create a project for you. So that project is also going to be like this dashboard. We are going to create a dashboard for POS मतलब point of sale for a restaurant system. ऐसे. Are you getting me? Yes sir. Any queries please? యా చెప్పండి.
रिएक्ट जेएस यूज करें तो सर्वर की जरूरत नहीं है। सर्वर की जरूरत है, एप्लीकेशन तो सर्वर में ही रहता है, द सर्वर विल हैव द एप्लीकेशन, बट सर्वर पे लोड कम रहता है. This kind of applications are called as single page applications. Okay, so we'll reduce the load on the server. Why everyone is crazy about React and Angular? They don't want to pay for cloud. Yeah. क्लाउड पे अगर ज्यादा लोड दिया तो मर जाता है. नाउ आई एम इवन आवर वेबसाइट, वट एवर द वेबसाइट आई एम रनिंग नाउ एडिफोली, दिस इज इन द क्लाउड, बट आई एम नॉट गोइंग टू पे नॉट इवन ए सिंगल रुपी. ये सब फ्री में क्लाउड होस्टिंग कर रहा हूँ, सिर्फ मैं डोमेन नेम लिया काफी. Because of I developed this in the Angular, especially this tutorials part. This entire thing is developed based on the Angular. So when we developed this, it is so easy. I don't need to. Need not to use the server. Use करो only for deployment. Data किसी और कहीं और से ले आ रहा हूँ. I am getting the data from other place. There is MongoDB Atlas, that is a different server. Finally, I am using it for free of cost. हाँ, load बढ़ने से automatically I am going to get pay, I mean charged. Okay, 5,000 तो ऐसे रखा मैंने, अभी तक not even 10 rupees got deducted. एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसके अलावा I am fine with that. Okay, so how ultimately we are going to do is our journey. How I am going to develop this kind of things using React, how we are going to develop this kind of things using Angular is our target. That's how we'll develop web applications. Understood? Guys, online people, please tell me, have you got it? Ravi? Yeah, sir. Yeah, got it, sir. I mean, just a small question, sir. Go ahead. So how do we decide, like, because when to go to React or Angular? Because looks like they both can be single page application. They both use TypeScript from now. So Are you an architect? అదే లోపలేసి no, sir. సో మీరు డిసైడ్ చేయకండి, డోంట్ డిసైడ్ ద ఆర్కిటెక్చర్. Okay. First thing. Next thing is, okay, suppose if the question comes to you in the interview, then how to answer? Yeah, sir. Right? Okay. Ravi gar question enti anante మీరు ఏ కోర్స్ కోసం అన్నారు? Angular కదా? ఓకే. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం యాంగులర్ తీసుకోవాలా, రియాక్ట్ తీసుకోవాలా అని, రియాక్ట్ తోటి డెవలప్ చేయాలని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాం? క్వశ్చన్ అయితే కరెక్ట్ క్వశ్చనే కదా, అది మీకు కూడా సంబంధించిందే కదా. దిస్ ఈజ్ మై ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రియాక్ట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్, బట్ రియాక్ట్ ఈజ్ గుడ్ ఓన్లీ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఒక ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్, లేకపోతే బుక్స్, వాట్ ఈస్ దిస్, ప్లాట్ఫామ్ బుకింగ్ ఆర్ ఇట్లాంటి కార్ బుకింగ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, ఈ అప్లికేషన్స్ కోసం రియాక్ట్ ఓకే. ఎప్పుడైతే ఫార్మ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలో, మీకు లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, లేదా బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎత్తి మాట్లాడు, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనకు రియాక్ట్ సరిపోదు. టు బి సేఫ్ ఫ్రాంక్లీ, రియాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. ఎందుకు? దాంట్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి, చిన్న చిన్న ఫంక్షనాలిటీ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. వాటన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం రియాక్ట్లో అయితే. అదే యాంగులర్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఎస్పెషలీ వెన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా టు బి ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ లాట్ మెనీ వాట్ యు సే ఫార్మ్స్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్, అంటే చాలా ఫార్మ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి, చాలా డేటాని హ్యాండిల్ చేయాలంటే వాట్ యు నీడ్? యాంగులర్. ఓకే, అదే మనకి యూఐ ఎక్కువ ఉంది. అంటే యూఐ ఎక్కువ ఉండడం అంటే, బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, బ్యాంక్ పెద్ద యూఐ ఉండదు, కొన్ని స్క్రీన్సే ఉంటాయి, కానీ లోపల డేటా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, సర్వీసెస్ చాలా రాయాల్సి ఉంటుంది, ఫార్మ్స్ ఉంటాయి.
రైట్, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి, కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీకు ఫిల్టర్ చేయడానికి ఏంటంటే డేటాతో ఆడుకోవడం, డేటాను తీసుకోవడం కాదు. అండ్ యూఐ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట, చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, ఇప్పుడు రివ్యూస్ అని చిన్న చిన్న చాలా ఉంటాయండి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం రియాక్ట్ వాడతాం. సో ఫైనల్గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే, when you have more logic to be implemented, like banking system, insurance system kind of things, we go for Angular. When we have more forms, we go for Angular. When we have less logic to be implemented, but the speed of the screen rendering quick గా లోడ్ అయిపోవాలి, అలాంటి ప్లేసెస్లో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. మనకి యూఐ క్విక్గా ఉండాలి అని అంటే గో ఫర్ రియాక్ట్, ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మాత్రం గో ఫర్ యాంగులర్. ఈజ్ మై ఆన్సర్ క్లియర్ టు యూ? యా. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 years మనం దాన్ని రన్ చేయాలి, లేదా మోడిఫికేషన్స్ ఎక్కువ చేసుకోమని అనుకుంటే యాంగులర్కి వెళ్ళి. ఓకే, ఇది అజైల్లో కంటిన్యూస్ మోడిఫికేషన్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, నేను ఈరోజు ఒక పర్టికులర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ కోసం రిడక్స్ వాడుతున్నా, రేపు పొద్దున నేను వేరేది ఏదో వాడుకోవాలనుకుంటున్నా, నేను ఇట్లాంటి ప్రాసెస్లో చేస్తా అనుకో, అప్పుడు రిడక్స్ వాడచ్చు, మొబిక్స్ వాడచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్ టూల్ కిట్ అని వచ్చింది, ఆర్టీకే అంటారు, రిడక్స్ టూల్ కిట్, అది వాడచ్చు, ఫ్లక్స్ వాడచ్చు. మీకు తెలియదు అంటే డేటాను ఆర్గనైజ్ చేయడానికి. లేదు నేను ప్రతి కాంపోనెంట్ని సపరేట్గా రాసుకుంటాను, గో ఫర్ రియాక్ట్. నాకు స్టాండర్డ్ కావాలి సార్, నేను ఇప్పుడు ఒక 5-6 సంవత్సరాల వరకు నేను ఈ స్ట్రక్చర్ మార్చుకోదలుచుకోలేదు అని అంటే యాంగులర్. ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ ఈ మాత్రం చెప్తే చాలా ఎక్కువ మీ ఇంటర్వ్యూ. ఇస్ దట్ క్లియర్? చాలా సింపుల్ అండి. మనం టూర్కి వెళ్దాం, టూర్ అంటే బయట ఎక్కడికైనా పోదాం అనుకో, ఎక్కడ పోదాం? वेरी नाइस, श्रीशैलम नहीं? चलो, अरे यार स्विट्जरलैंड बोलो ना यार, मुफ्त में ही ड्रीम्स है ना ये। स्विट्जरलैंड जाएंगे, चलो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ओके, हाँ अभी बताओ, स्विट्जरलैंड, लद्दाख इज मच ब्यूटीफुल देन, ओके, बट जस्ट फॉर अ फन आई नीड इट. ओके, हाँ స్విట్జర్లాండ్ పోయేటప్పుడు ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ దగ్గర పోయి ₹1,00,000 కట్టి మేమిద్దరం స్విట్జర్లాండ్ పోయి వచ్చేయాలనుకుంటున్నాం, మా బడ్జెట్ ఇస్తే మీరే పెట్టండి, ఏది పెట్టినా మేము వెళ్ళి స్విట్జర్లాండ్ చూసి 4 సెల్ఫీలు తీసుకుని వచ్చేస్తాం చెప్పేసినాం. ఇంకోటి ఏమనండి కాదు, సార్ మీరు ఎప్పుడు ఎక్కుతారో చెప్పండి, నెక్స్ట్ సాటర్డే ఎక్కుదాం. వాడు మొత్తం చేసి పెట్టేస్తాడు మీకు, ఎస్ సార్ నో. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటిది, వాడు వెళ్ళమన్న ఫ్లైట్లోనే పోవాలి, వాడు ఎక్కడ బస్సు ఆపితే అక్కడనే ఆగాలి. ఓకే, వాడు ఏది చూపిస్తే అదే చూడాలి. నాకు ఇక్కడ చాలా నచ్చింది, నేను కాసేపు ఇక్కడ కూర్చుంటానంటే సరే కూర్చో, మేము వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. వాడు వస్తున్నాను, వాడు పెట్టింది తిట్టే తినాలి, నాకు ఇది నచ్చలేదంటే కుదరదు. కాదు, రైట్ కాదు, నాకేం కావాలి, నాకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ చేయి. ట్రావెల్ కోసం బుక్, అది ఐబీ బుక్ ఉంది, హోటల్ రూమ్స్ బుక్ కోసం ఎయిర్బిఎన్బి ఉంది. ఓకే, ఫుడ్ కోసం బోల్డ్ అని బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నువ్వు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు 2 అర్థమైనాయా? ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి పోతే ఏంది, ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి పోకపోకుండా నీ ఓన్గా చేసుకుంటే. ఇక్కడ ఏంటంటే నీకు నచ్చింది తినొచ్చు, నీకు ఒకటి నచ్చింది, ఫౌంటైన్ హెడ్ నచ్చింది, అది అక్కడ వచ్చి మంచిగా ఆ ఫౌంటైన్ హెడ్ బుక్ చదువుకుంటూ ఆ సీనరీస్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ 2 రోజులు గడుపుతాం, గడుపు. ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, కానీ కష్టం కూడా ఉంటుంది. నీకు తెలీదు, ట్రావెల్ చేసి వచ్చినావు, అప్పటికి ఫుడ్ ఉంటుంది అనుకుంటావు స్విట్జర్లాండ్లో, నైట్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఓకే, ఏమైనా తినాలనుకుంటే మంచి తినాలి అంతే. ఏం చేస్తావు అప్పుడు? రోడ్డు మీద కూర్చున్నావా, నాకు ఆకలేదు. అది ప్రగతి నగర్ రోడ్డు కాదు, అడ్డగుట్ట కాదు, నైట్ వరకు దొరకని. 7:30, 8 క్లోజ్. 7:30 చాలా ఎక్కువ చెప్పినాడు.
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇండియాకి ఫోన్ చేసాం, అమ్మ నాకు ఆకలి అవుతుంది నడుస్తుందా? ప్రాబ్లమ్ అని. సో ఇఫ్ యూ డూ యువర్ ఓన్ ఫ్రీడమ్, యూ హ్యావ్ అడ్వాంటేజెస్ అట్ ద సేమ్ టైం డిసడ్వాంటేజ్. రియాక్ట్ ఈజ్ లైక్ దాట్. రియాక్ట్కి ఏంటి, నీకు రౌటింగ్ కోసం ఇది వాడాలనుకున్నావు, వెరీ గుడ్, ఫ్రీడమ్ ఉంది నీకు. కానీ ఒక ఫీచర్ లేదనుకో నువ్వు మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. నువ్వు డేటా మేనేజ్మెంట్ కోసం రిడక్స్ ఉంటుంది, వాడు. కానీ రిడక్స్లో ఉండే క్వరీస్ రిడక్స్లో ఉంటాయి. హెచ్టిటిపి కాల్స్ కోసం యాక్సియాస్ వాడతానంటే వాడుకో. కానీ అది ఆ యాక్సియాస్ ఈ రియాక్ట్ వర్షన్స్ కంపాటబుల్ కాలేదనుకో, నువ్వు రియాక్ట్ నన్నా బ్యాక్ వెళ్ళాలి, లేదా యాక్సియాస్ నన్నా మార్చుకోవాలి. ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్న చోట కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఉంటుంది. యాంగులర్ అనుకో, ఏద్దాం ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి పోయినాం, డబ్బులు కట్టేసినాం, కథ నువ్వు రాసుకో, కోడ్ రాసుకో. అన్నీ ఉన్నాయి. హెచ్టిటిపి కోసం హెచ్టిటిపి సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఫార్మ్స్ కోసం ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, రౌటింగ్ కోసం రౌటింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మాడ్యూల్స్ కోసం లేజీ లోడింగ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. నువ్వు ఇట్లా చేయాలంటే ఇట్లనే చేయాలి అంటే కుదరదు. 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, 3 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అక్కడనే రాయాలంటే కూడా అక్కడనే రాయాలి. కానీ నీకు స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, నీకు డబ్బులు ఉంటాయి, అంటే నీకు టైం ఉంది. ఎంత ఎక్స్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే టూ మచ్, బట్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. నాకు పర్సనల్గా యాంగులర్ ఎందుకు ఇష్టం అని అంటే, ద రీజన్ ఈజ్, ఇప్పుడు నేను యాంగులర్ నేర్చుకున్నాను అనుకో, దునియాలో ఎక్కడికి పోయినా సరే ఆ కోడ్ నాకు అర్థమవుతుంది. నేను యాంగులర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా, రియాక్ట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా నేను లేదు. వినండి నేను చెప్పేది కూడా, దునియాలో ఎక్కడికి పోయినా కోడ్ నాకు అర్థమవుతుంది, రైట్? కానీ కోడ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. రియాక్ట్ తోటి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? అబ్దుల్ భాయ్ విల్ రైట్ దేర్ ఓన్ కోడ్. అబ్దుల్ భాయ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు అబ్దుల్ రాసుకుంటాడు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు రాసుకుంటావు. దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే, ఎవడన్నా కొత్తోడు వచ్చిండు, వాడికి ఏం అర్థం కాదు, ఏందిరా ఇది. కానీ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు? చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అందరికీ యాంగులర్ డెవలపర్స్ దొరకరు, అంతంత డబ్బులు పెట్టలేదు. రియాక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే కొద్దిగా చేసి పెట్టి, జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కెరియర్ని స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు రియాక్ట్కి వెళ్ళారు. ఆల్రెడీ నాకు కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనేవాళ్ళు యాంగులర్కి వెళ్ళారు. రెండు మంచియే, సమజ్రావు. ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు యంగ్, ఏ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ మే క్యా బుడ్డే క్యా, మనం ఏమైనా ముసలోళ్ళమా? అమ్మ నాకు కాళ్ళు నొప్పులు వేస్తున్నాయని చెప్పాడు, బస్సులో కూర్చోస్తా అంటారు. నీ దగ్గర ఉంది కదా, నువ్వు బైక్ వేసుకుని తిరుగు పోయి. దట్ ఈస్ రియాక్ట్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ని ఆల్వేస్ ఐ పుష్ దెమ్ టు రియాక్ట్, రైట్? ఇది డిఫరెన్స్. ఓకే, పాప ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగినందుకు నేను సాగొట్టిన అప్పటి నుంచి. Done, sir? So, sir, if you have more doubts, please ping me. Arey, form. 1 second, guys. ఒక్క నిమిషం. మీ అందరికి ఒక ఫామ్ ఇస్తాను, ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి, గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను, కమ్యూనికేషన్ చేస్తాను. మండే రోజు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే రోజు మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. జీమెయిల్ లింక్ పంపించాను. ఇట్లా ఫామ్ ఉందండి, ఒక్కసారి ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. ఓకే, ఓకే. 1.5 hours ఉంటుందమ్మా క్లాస్ ఎవ్రీడే. Can you please click on this link and see the form? Please fill the form so that it will be easier for me to organize you guys.
ఓకే, అందరికీ ఫామ్ ఓపెన్ అయిందా? ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే, యా, సో సీ యూ, బాయ్.